Okay, so good morning, everyone. Our speaker today is Mikhail Borisover from our own institute. Mikhail is from the Department of Soil Chemistry. I think you don't need more introduction, so I will just give the stage to you. Thank you, Udi. Okay, so I will talk about water-extractable soil organic matter and composition sensitive to land use and climatic region and relations to spectral soil fingerprints. I added one more line which may help now to make a focus. I want to bring some lessons we had from fluorescence and infrared spectroscopies. So I'm delivering this lecture, but that is a content of two papers, which are contributed by Osher Vinod. He was our postdoc. Alana Sonova, she was a research engineer, and my colleagues, Guy Levy and Gil Escher. So that's a collaborative study. And then let me start now. So, oops, I don't know why it doesn't move. Okay, now I'm focusing on water extractable organic matter. So why so? Foremost, that's a really minor fraction of organic matter, but it's considered to be most active in labile fraction of organic matter. So it's considered to be a mediator for soil organic matter turnover and biodegradation. And then it may, if we will try, we'll be able to characterize water extractable organic matter. We may be able to detect changes in soil organic matter induced by land use, soil management. And that's why it is very often considered as an important factor of soil functioning and soil health. So two last words are basically important here. I mean, since all the motivation for that work I will present now came from the big project on soil health. It is not lecture on the soil health, yeah, but that was actually motivation. And that was a big work, it was a big proposal in which contribute quite many research groups. So of course, I'm not talking about it, only about our part of the study related to water extractable organic matter. But let me explain how did it start. So there was soil sampling in the north of Israel and then south from different locations, right? In each region, in north and in south, there's different climate. There are 3 sampling sites, and for each sampling site, 3 different land uses: field crops, orchard, and non-cultivated land. So altogether, we're taking samples from 4 different depths, from top layer up to 1 meter, and that gave us 216 samples. Okay, so all there was big work on characterization of soil, measuring very many properties. Just to give an idea about soils, and in the north or Mediterranean soil, we have obviously high clay content. In the south, clay content is less. Data shown here just to get general idea, and they are averaged for a given location, like in Harod, averaged for different land uses, just since its basic soil properties. Soils very characterized also for organic carbon content, and it's a bit different, like for Mediterranean soils, you see average data for a certain land use, averaged among locations, and then we can see that in south organic carbon content as well as clay content was lower, yeah, and much more data available for soil samples and characterization. But we will go further. We'll talk about water extracts. That was our part of the study. And then what we did, we measured dissolved organic carbon concentration. That's basically everybody is doing that. Then we measured absorbance spectra in order to obtain absorbance at 254 nanometers. This measure is often applied to characterize presence of aromatic compounds in extracts. A very commonly used parameter, and SUA, which is a specific UV absorbance, 254 nanometers, which is a absorbance which is divided to dissolved organic carbon. Specific UV absorbance.
And in contrast to absorbance, which is measured for presence of compound in an extract, SUVA characterizes content of aromatic compounds in organic matter itself. Okay, it's also very often you can find studies when SUVA is used to characterize organic matter. And then we went for fluorescence, since we did do it a lot, to quantify fluorescence components. Since it is an important part of the study, actually, that's the most interesting thing. I want to explain a bit more how does it look like. You know, many of you, I guess, know that and heard from me in the past, so I will try to be brief. So we're measuring fluorescence maps or excitation emission matrices of fluorescence. You can see it for a certain location like near Jaffa, field crops, soil, extract from the soil, measure fluorescence. When intensity fluorescence is plotted against excitation and emission wavelengths, right? And then you can see kind of the spot here, which tells us that there's something which makes fluorescence. And then depending on the sample, you may have different pictures. Now, nice pictures. It's not, of course, if you see certain position of the spot, there is something which is a characteristic of these wavelengths. Yeah, it's not only qualitative characterization. We can take quantitatively, like we can measure height of the peak or volume under the surface. But we do something which is more advanced. We are doing something which is called parallel factor analysis or mathematical chromatography. It works like we have like 216 samples. So we create an array of the matrices, 216 layers. And then we can make a decomposition of all these data set into the components. Now, important point, first of all, now it's possible to do using freely available software. Yeah, that's relatively easy to get it. And then the idea is quite simple. It's relatively new, but now I cannot say it's new because we do it for years. And let's say that's entered in the field like last 15 years. Okay, so it works like fluorescence emission intensity in each point of the map. It is a sum of linear combinations for different components. We don't know how many components do we have, but for each component, there is a concentration, there is excitation loading, which means ability for molecules to be excited, and emission loading, which means ability of molecules to emit light. So, and two last give us excitation emission spectra, which work like ID for identification of compounds. So the point is, or specificity of using parafact for fluorescence, that's mathematical model and it coincides with physical model because that is actually a physical phenomenon. And then because it's not just formal mathematical treatment, if we can guess or fit a proper number of the components, we can obtain excitation spectrum, emission spectrum of components, something which is proportional to concentration. And it is that component has a physical chemical meaning. It's chemically sounding. So it's not just formal component. Yeah, but again, to say that we don't know nothing in advance, we have only excitation emission maps of the samples. And then if we will do it for all 216 extracts, that's what was obtained. Yeah, so we have 4 components, C1, 2, 3, 4. It's the same maps as you could see before, but with the difference that now it is an individual component. It's not mixture of the component. And you can see that, for example, this component has 2 excitation peaks and 1 emission peak. And this component is also, this component, for example, C4 has 1 excitation emission peaks, and that I don't know what is it. It might be just kind of the error effect. So we obtained pictures or identification of components. We don't know what is it, just know we call them. Now what we do, we are going to the literature, we can find and link each component according to its excitation or emission maxima to something which people know. Yeah, for example, first component was assigned in the literature, was found in many studies, and
considered to be terrestrial humic-like component related to microbial modification of organic matter. Second one, it's humic-like component, which is common in wastewater and agricultural catchments. Third one, terrestrial humic-like component, which is found freshwater, rich by organic matter, which are aromatic and has a high molecular weight. Fourth component with excitation 275, it is a tryptophan-like component, which means it is a typical tryptophan fluorescence, which is a typical for proteins, cells, on products of degradation. Now, it's important to keep in mind that we don't know structure of compounds, but if we will do with assignment, there is some story, some narrative after each component, and then we can link it to behavior of components known as the literature. Now you can see here like two references here, two here. In fact, it is much more, which means if you will go and look at the literature, it is now not tens, maybe in some cases 100, because for now there is a spectral library, open fluor, so we can take results of our data, put into the file, and identify studies which observed similar components. In some cases, you can see only 2 or 3, but in very many, it will be tens, in some cases, hundreds of the components. That's really interesting because basically, I mean, of course, we deal with in needles very specific systems, but it looks like that some of the components everybody are very similar. Not the same, but similar. And then we can observe or expect some similarity in behavior. As I said, in a moment we want to go in interpretations, we can try to link our knowledge about components to something which other people did or know. Okay, now it's not only identification of the spectra which works like ID, we also will know fluorescence of each component. That's like concentration. We don't know concentration, we just know fluorescence. Now it's still a lot. You can see it for different regions and for different land uses. Okay, fluorescence intensities of 4 components. Our data are averaged between different locations, like in Mediterranean and the north, in different locations, but it is a field crops. So, and we have a certain number. This number per se gives us nothing. But then what we can do, if you will look for component 1, we cannot compare it with component 2, which means 5.68 or 4.41. It's just different fluorescence. It's not different concentration. I don't know which is bigger, which is lower. But if we will go between different land uses for component 1, and if fluorescence intensity is going down by factor 2, so concentration is going by factor 2. So it is a quantitative measure to characterize changes in the concentrations of each component. And of course, we can compare trend quantitatively for different components, like if it is like going for component 1 here from in semi-arid area from 5.96 to 4.57 going down, and then here it changes much bigger. We can quantify changes on a quantitative level and to talk about composition. Okay, so it is not qualitative method in terms to see signal or not. We can quantify composition. Now, that's probably most interesting or most important table in this part of the study. Then we started to check, so what is sensitive to land use or to region? Okay, if you will look at soil organic carbon, it's not sensitive to land use. Then if we will talk about dissolved organic carbon, that is majority of people are measuring actually. Yeah, and then it is not sensitive, not to land use, not to the region, but that is the first thing people will do is water extractable organic matter. Absorbance becomes more sensitive, and SUVA is somehow sensitive, yeah, the parameters, but that is which is of more interest, fluorescence. First component is not interesting for us, but second and third show high sensitivity to land use and region. Yeah, and also to interaction between both factors for a component is less. Then we can look at a normalization of fluorescence intensity of a component per DOC.
That's basically specific fluorescence of a component. That is a characterization of a fraction of that component in all pool of organic carbon. It's the same like SUA. And we found that for second and third components, again, very high sensitivity to land use into region, which is nice. Yeah, so which means that we are coming to a situation, and then we can do one more thing. We can take and calculate a fluorescence of a component to the sum of the fluorescences of all other components. F1 divided to the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4. That's a fraction of fluorescence. And it is for the south samples, semi-arid samples, field probes. We can see a contribution of different components in total fluorescence of the sample. We can see that with this component is a third one is changing quite strongly, depending on the land use. And this one probably also is less. So if we will make this analysis ANOVA for with a fraction of fluorescence, what we will get, it is very sensitive to land use. It is very sensitive to region and very sensitive to interactions. And that's actually a major conclusion from that work, that if we will talk about fluorescent component of water-extractable organic matter, which we identify using parallel factor analysis, they are sensitive to detect different land uses, regions, and interactions among them, which means they may be suggested to serve as robust indicators for anthropogenic activity and associated changes in the soil health. So I would say that actually there are multiple studies on using fluorescence for characterization of organic matter in soil extracts. There are studies on using, proposing to demonstrate the effect of land use, also using perfect analysis. I'm not sure that there is a study which covers different soils, different climates, different depths and different regions, demonstrating in this way efficiency of fluorescence to probe land use and region effects. Okay, and then the next step, which I'm not talking about that obviously, is to try to consider how it can be incorporated into the evaluation of the soil health. But next, then question would be, could we predict concentration of organic matter in extract in compositional characteristics from some soil chemical compositional characteristics? If we could do that, would be great actually. Yeah, so we always like to predict. I mean, from all experience I have, when you try to explain something, it is much less popular than when I think I will predict. It's not important what we are predicting, but people like predictions. So what we will do, we'll try to use the infrared spectrum of soils as a compositional fingerprints, and then using that to predict something about water-extractable organic matter. So the same setup is different, that now we have two sampling dates from fall and spring, and then we will use data from two different depths, top layer and 30-60 centimeters. So altogether, they again end up with 216 samples. All the samples we characterized it previously. We have data for fluorescence, for water-extractable organic matter, and much more. But what we did in addition, we started, okay, that also to make a list, where we're doing focus. Focus is on dissolved organic carbon in extracts, on properties of the extracts, which is the UV absorbance. Yeah, again, is empirical measure of presence or aromatic compounds in soil extract, on fluorescence intensities of certain components. Now we know, because we identified components, humic, proteinaceous matter, we have certain quantitative measures for the components in extracts, measures proportional strictly to concentrations. And then we also have characteristics of organic matter. We get it when we will divide always to DUC, like when absorbance divided to DUC, that is a SUA. When fluorescence is divided to DUC, that is a fluorescent SUA. And then we have fractions of fluorescent components. Okay, all that is now, we want to try to check
if we would be able to predict something using soil infrared spectra. So that's what we did. We measured infrared spectra of soils in transmission using KBR pellets. And you can see example how spectra looks like. Let's average the spectrum for all soils. One graph is for semi-arid soils from the south, and second one for Mediterranean soil from the north. They are not very different, still they're different. I was trying to understand what does with the low graph remind me. Actually, I think I had seen something in pictures by Dali, but I didn't find it. It looks like a smile, you know. So there is a bigger differences, but still, I mean, shared error bars is not indication of mistakes. So errors, it is just variability between different samples. Okay, so now we have a lot of data for each sample spectrum. So we use it partial least square regression. I want to say a few words. I mean, mostly for others, for somebody who is not less experienced with that or had less knowledge about that. So we're using all spectrum, and we have like 2,000 absorbers as measured. And we're using like predictors, too much predictors for a small number of properties. If we have 200 samples, we have only 200 properties. And then with approach, which is a classical, it begins to combine absorbances to produce factors, which will be in a lesser number, but it can be used to predict small number of properties. And it is a basic fundamental difference as compared to its parafact. When we're looking for some chemically sounding components, and here we will get factors which generally have no simple chemical meaning, if at all. Yeah, and then we use it some protocol using JUMP for PLS modeling and prediction. The only thing I want to pay attention, we use it cross-validation using leave one out method. Okay, since we have a relatively small number of the samples, so what we did, we recommended to do, we take like 100 samples, 99 samples used for modeling, and using model, we predict property of one sample. Then a place with the sample to be predicted is removed, changed, and this means each sample of the set once will be used as a sample for prediction and other samples for modeling. And finally, we have obtained with the press function, which is actually predicted residual sum of squares, and it is minimized in order to find optimal number of parameters which are useful to model and predict properties. And then what we did finally, when it is predicted, we are basically examining correlation between predicted properties and measured properties. But in order to reduce or to minimize the amount of the models, many of them which are not good, we use an additional criterion, which is Q square. Basically, it examines how significant is a scatter of the data in prediction relative to all splitting of the data. So if Q square is less than 0.3, it becomes terrible, and R square is very low. We just do not consider models. We call them non-satisfactory. Okay. Now, and then we can go for classification of the models, like according to the R squares, or to slope of the regression. And it's an interesting point that you can find a lot of models when people pay attention on the determination coefficient, but not on the slope, and slope becomes significantly different from 1. We want to see it at close to 1. Okay, and then I want to show some results, which are basically here. First, before we started to deal with the water-extractable organic matter, we tried to check if we can predict something which everybody is doing, like soil organ, total carbon, organic carbon, carbonate, total nitrogen for a different set of the data. And you can see here determination coefficient for the predicted data against experimental data. For example, for full data set, we have it quite high, 0.916 determination coefficient. It's worse for organic carbon, even and in between for carbonate. For Mediterranean data set, we cannot obtain model for total nitrogen, but altogether our determination coefficient is quite high.
if you look at the last line, basically that's what people do in the literature. So we succeed to reach or obtain something comparable, and other scientists use actually the same ways of validation. Not all of them, but very many, like a verification model, like losing leave one out. So we do probably not much worse than others. Yeah, and also not to go too deeply, it's also possible to explain why we may have differences between different data sets. Because, for example, we can make a prediction for semi-arid data set, but not for Mediterranean, for nitrogen. Why so? And why for carbonate or for organic carbon, our predictions for Mediterranean are worse, or significantly worse than for semi-arid data set. And in fact, it might be explained, it's because the ratio between organic carbon to clay is much higher in semi-arid area than in the north. Source from the north, they have a higher clay content, higher organic carbon content, but ratio is not preferable to predict organic carbon or nitrogen. And the same logic or the same test was done also to discuss the effect of the prediction for orchard or field crop or non-cultivated soils. But again, that's not exactly a goal of my presentation, so I will go further. So we got an impression that we can predict properties of soils, which everybody do. So, but not everybody goes for prediction of water-extractable organic carbon. I would say you can find several, not so many studies for prediction of dissolved organic carbon, not so many, and they're not so well. And actually what we did also not perfect, you know, you can see for different data sets, that's number of samples in the set, that's full data set, that half of that, and the third one. So we can sometimes we can predict dissolved organic carbon, and sometimes we are not able. Our models also not perfect, and also determination coefficient is not very high. Where can say we can see 70–75% of variability is explained. But then let's look at absorbance, and that's interesting. And considering its compositional parameter, I think there is no one study who tried to predict compositional characteristics of water-extractable organic matter using soil infrared spectra. I mean, I don't know no one paper about that, so it's in certain sense it's first try, and then we can see that we predict absorbance better than dissolved organic carbon concentrations. I mean, in some cases also didn't succeed, like here or here, like for Mediterranean soils or for deep layer, say samples from deep layer, but in all other cases, our predictions looks like better in terms of determination coefficient. Okay, now we can look, oops, okay, yeah, that's right. So we can look what makes this prediction better. So we can use with the VIP technique, which PLS allows us to examine which are wave numbers or which are part of the spectra are responsible for prediction of properties of interest. For example, it's VIP. I mean, for me, it's really sounds better to keep in mind like a very important person. And for 3 data sets, full, 4 and semi-arid data set, they were selected because that were bestly predicted data for absorbance in soil extracts. And we can look at the peaks which are above horizontal line 1, like here, and all of the peaks here, they are looks like significant in prediction, or like here. I should say that it's very, like we can see 2,790 or 2,510, or here 800. There is significance in prediction of the property. So if we look at that, some of them are related to vibrations of aliphatic sage groups or carbonates. But I want to say that I found it's very difficult to understand why it's important. I mean, why? How does it work? In the sense that we don't really understand the mechanisms, and it's not very helpful except to say groups are important, and exactly to link it, it's probably not very simple.
becomes kind of speculation. So it's not easy to understand why, for example, quartz overtones are important or carbonates are important, which means it's not exactly a representation of organic matter in soil. It might be related to interactions of organic matter with minerals and ability to be released. So, I mean, again, it's a good basis for long speculations. Okay, nevertheless, now we will make one more comparison. We will go to check at the same table or similar table as you could see before, the set of the different data, this different number of the samples. And we see that now last column is absorbance, and that I was talking earlier, and third one is a SUVA, which means absorbance normalized by dissolved organic carbon. And we can see that SUVA works worse than absorbance. Again, to remind, absorbance characterizes presence of aromatic organic matter in extracts. SUVA characterizes a fraction of the same compound and organic carbon. Yeah, so they are different. And here, definitely, we can predict better absorbance than SUVA. In one case here, in second one, it was opposite. And I cannot explain why, and I don't know why. But in all other cases, prediction of absorbance or better, or we just couldn't do it for SUVA at all. Then we can go for fluorescent components, and we know, since we identified components, we know a bit. For the same 4 components, 3 of them, 1, 2, and 3 humic-like components, and fourth one is a component related to tryptophan. And as I say, tryptophan, it is an amino acid, it is part of the proteins. When we see a fluorescence of tryptophan, that's indication for biological material, for proteins, for polypeptides or complexes, for residuals of cells, whatever, and always indication for some kind of biological activity or entrance of sewage or similar things. Okay, so we can try to predict fluorescence, and then you can see when we do modeling and a little bit more data, like component one, we can predict it relatively not bad with a good slope. Component 2, component 3, no, we cannot predict, and component 4 also no. And also to say a prediction with determination coefficient 0.7, it's not such a perfect. We can explain like 70% of variability when we look at correlations between predicted and experimentally measured data. Okay, so if we will go to now, if we will go to fluorescence normalized by carbon, we didn't succeed to get any models, or for fraction fluorescence also was not successful. So let me summarize. So what we can see or what we can conclude about that, when we try to model dissolved organic carbon concentrations, it was variable success. Yeah, so we can do that, probably not worse than others do, but very often there was no PLS model. When we talk about absorbance of water extracts, it was definitely more successful, definitely better than dissolved organic carbon. And it's a very good point to think about it. Yeah, does it mean that we have a better presentation of organic compounds in extract in soils or anything else? So one message is that water-extractable organic matter compounds, aromatic compounds, might be better presented in soil infrared spectra than water-extractable organic matter aliphatic compounds. The same as goes with the fluorescent component. We can predict them, some of them, and it's intermediate. It is probably better than DOC, but not so good as absorbance. If we will talk about properties of organic matter, which means SUVA, or absorbance normalized by DOC, or DOC normalized fluorescence, which means fraction of fluorescent compounds from the total organic carbon and VOM, then SUVA is predicted worse than absorbance. DOC normalized fluorescence is not predicted at all.
So, which means there's a meaning in that, which means bulk sol mid-IR spectra, they allow better prediction of changes in concentrations of aromatic compounds, fluorescent compounds in soil extracts, and then changes in the water-extractable organic matter composition. Yeah, so if I want to know, to make kind of the prediction, what are concentrations of aromatic substances in extracts, we probably can do it much better. If we want to do it, what is the fraction of organic matter, aromatic compound in the organic matter? And by the way, there is some implications which are maybe not necessarily related to soil, but for people are dealing with a situation when soil are highly covered by water, and there is significant there is significance in photo degradation or biodegradation of organic matter in solutions which are staying over the soil. We might need to know what a fraction of aromatic substances, because they work like UV filters. They control the depth of penetration of the light into the water and photo degradation. Now, what are questions to think about that? Basically, we don't have acceptable relations between soil infrared spectra and the best land use climate region sensitive parameters. Something which I said at the beginning works so good to see land use effect or climate region effects, but we don't have a good relations for a composition of fluorescent organic matter, or for fluorescence divided to DLC, or for the fractions. Only fluorescence of one component of two, which was land use or region sensitive, was predicted with soil infrared spectra. So basically, that's also thing to point to think, and maybe it's good, because which means there is a feature, there is significance to deal with soil extracts and to characterize the fluorescence of the components. If I would use just infrared spectra, we do not predict it. And I can say more, I'm not talking here. We try to use the infrared spectra and to make a classification discrimination analysis. If we can distinguish between different land uses just based on infrared spectra, and it didn't work. Infrared spectra are sensitive to climate region. There is a definitely difference between north and south, and mostly because of the clays and organic matter content, but land use was not, that effect was not detected. And basically we see it here, that infrared spectra do not predict properly land use sensitive properties of extract. Still, there is a useful point in predictions, because we can predict absorbance, we can predict fluorescence per se, but in properties of water extractable organic matter, there is its own value. In all everything, we want to link to a land use effect. Okay, and last I want to say that also work, which was a second one, was recently published. We had a funding from a chief scientist of Ministry of Agriculture, from a Ministry of Science, Technology, and Vulcani Center, and special thanks to Dr. Igor Baskin from Technion. He is an expert in multivariate analysis and PLSR modeling, and of course to Dr. Hillary Vaught for her continuous help with any statistical issues we have here and any other paper. And thank you very much for listening. Yeah. Thank you. Thanks, Mikhail. Questions for Mikhail? I have a question. Yes, Hazza. Hi. Hi. So that was very interesting. I'm curious about using these fast techniques for also like inorganic nutrients, maybe that could be limiting, so that, I mean, now we take soil and we bring it to a lab and wait a long time for them to do different types of extracts, especially for phosphorus and maybe, I don't know, iron and other things, you know, so is there
similar method? I know, I'm sorry that this isn't exactly on your, you worked with water extractable organic, but then it got me thinking, why not use it for other things, especially nutrient that are limited? That's a good question because I have answer for that. Okay, and even two of them. First of all, that's very related. If you talk about using infrared spectral soils, people do make predictions of phosphorus, of nutrients. I mean, people do that exactly. I mean, I would say today, not that it's so widely used, but there are studies, and I just remember about phosphorus, about potassium, about nitrogen. Studies persist. In that sense, I hope we did a step further. So yes, you can try to do that. Now, one more point to say, I mean, measuring infrared spectra is easy, is not difficult, but is not so fast. If you want to measure 200 samples, but to build the PLS model, you have need to find quite a big set of the data. But if I will be able to convince my colleagues to purchase FTIR spectrometer, having plate reader with 64 wells, then in one scan, we will measure 64 samples, and then having 64 spectra for 5 minutes, somebody else, which is very smart, will build model, will predict phosphorus. And then it will become really very fast. So I support that. Okay, good. Okay. מיכאל, אני יכול לשאול שאלה? בטח, תמיד. In continue to Ezra's question, do you have any experience of using those techniques of the water extractable organic matter, not on soil extract, but on other extract, even on wastewater? And what will be the limitation of using those techniques on soluble organic matter, not from the soil? Do you mean first part, like characterization of fluorescent composition, or do you mean a prediction properties of organic matter using FTIR spectra? Actually, both, but okay. Let's start with the fluorescence. Fluorescence. With fluorescence-based characterization of composition, we'll have a vast experience with different type of water. I will just name it: wastewater, treated wastewater from 4 or 5 wastewater treatment plants on different steps of the treatment. Yes, we can do that. Lake water, kinneret, Kishon water, groundwater, water from the pools where people are growing fishes. No, I mean, we have probably dozens of different types of water systems in which we apply it with approach. There are no problems in terms of using it, except we have to consider if it's too dense in terms of the optics, you have to dilute, whatever. But as a tool, it's becoming everywhere now, foremost for water bodies. I mean, I would say even till now, it is much less used for soils, but you can find now a lot of work for soils. Regarding prediction, so I mean, I don't know if, for example, to try to link a prediction of composition of wastewater, treated wastewater, to activated sludge or whatever, I just don't know one study. It might be relevant for prediction using data for sediments, like similar what we did. And actually, I was thinking about that. But again, I mean, for soils, it's natural because soil is a matrix from which we extract something. For typical water body, if it is not in touch with solids, I mean, solid matrix is less important. Even sediments, if you will characterize it by infrared spectroscopy, you will ask why it should affect on the top layer in the Kinneret lake.
But if you are talking about like water body which is not very deep, yeah, they also can do the same. Yeah. Thanks. I have other questions, but I'll call you later. Yeah, sure. כן, אם אפשר שאלה? או שתיים? מישהו שואל כבר? טוב, קודם כל, מיכאל, אני מעדיף לדבר עברית כמובן. אוקיי. אני מקווה שכולם מבינים. ראשית, אני חושב שיכולה להיות השפעה גדולה מאוד לאופן שבו ממצים את החומר האורגני מהקרקע מבחינת התכונות הספקטרליות שלו. ולכן חשוב, אני לא יודע איך עשיתם את זה, זה מאוד משמעותי ויש ודאי שיטות שונות. אחת. שאלה שנייה שאולי היא גם הערה, זה שלא ברור לי מה ההבדל בין מדיטרניאן לסמי אריד, כי כל לא כל, אבל בארץ המדיטרניאן הן סמי אריד. אז יכול להיות שצריך להגדיר את הקרקעות בצורה שונה מאשר לפי זה. ואם תזכור, הגשנו מאמר לגיאודרמה לפני איזה חצי שנה, ואחת לכך שהעורך, ה-associate editor, דחה אותו, זה בגלל שהשתמשנו במדיטרניאן, הוא טען שאין לזה משמעות בכלל. זה לא, אני לא מקבל את מה שהוא אמר, אבל אני מתפלא שבגיאודרמה קיבלו את המאמר שלכם עם ההגדרה הזאת. דבר נוסף שאולי הערה איזושהי הזנחה, באחת הטבלאות הראשונות הראת את תכולת חרסית ו-CEC. כן. קרקעות מאין חרות, זה פשוט לא מסתדר ביחד. אוקיי. ה-CEC מאוד גבוה, לאחוז חרסית מאוד נמוך, אין חרות צריך להיות אחוז חרסית גבוה, ו-CEC גבוה בהתאם. אתה רואה אחוז חרוד, 23% חרסית, לא יודע איפה דגמתם את זה בין חרוד, אבל לא יכול להיות CEC 52 עם כלי 23. אוקיי, בוא נתחיל את זה. אני יכול לענות? כמובן, אני כמובן, לפי דעתי זה התחלף. אני שומע כל כך הרבה. אני יכול לענות? כן, כמובן. אוקיי, עכשיו מסוף על CEC, אז זה צריך לבדוק. יכול להיות שזה תוצאה של... בגלל זה אני... אתה מדבר על CEC, על שימוש מסוים, לא? לא, אני אומר, אם אנחנו מתחילים... אוקיי, אני רואה את זה, רואה את זה. לא יכול להיות. אז זה צריך לבדוק, אני לא יכול להגיד לך. זה יכול להיות בהקשר לסיווג. גם CEC, אתה יודע, במגן 10 לעומת בכלי 3, זה פשוט, אני לא יודע מאיפה המספרים האלה באים. אוקיי, אנחנו נבדוק. נבהיר לחלוטין. או בקטנים, שאני לא יודע מה זה, 1.2... לא, סליחה, אני מסתכל פה על ה-CEC, זה 22 על, לא יודע, משהו לא ברור ביחס בין השניים, זה בדרך כלל הפוך. זאת אומרת, ה-CEC הוא בדרך כלל נמוך יותר מתכולת החרסית. אוקיי, אני צריך לבדוק את זה, בוא נגיד ככה, אני מקווה שאתה מסכים שזה בצפון יותר חרסית בחומר אורגני, אבל בדרום פחות. בקשר לסיווג, אני לא יכול לקחת אחריות לזה, כי אני מבין שבעצם האחרים הגדולים ממני מגדירים את זה בתור Mediterranean, climatic region. עכשיו, זה מה שאני מצטט ומוכן להעביר את הציטוט שהשתמש Mediterranean climatic region, Semi-arid climatic region. מה שלא קיבלו בגיאודרמה זה סיפור אחר. השאלה... זה היה קוריוז. אוקיי, השאלה עקרונית תהיה בקשר לביצוי. אתה צודק לגמרי שזה משפיע. אני רק רוצה להזכיר לך שפעם אחת דיברנו על הנושא איך למצות חומר אורגני לקרקע לנושא Water-extractable organic matter. האם יש פרוצדורה המקובלת? וקיבלנו תשובה גם ממך ועוד מכמה חברים, לא. כי יש הרבה פרוצדורות שהם שונים מה משתמשים, מים או קלציום קלוריד, או פתאום פוטסיום קלוריד, או רק מים, כמה זמן, חצי שעה, שעה או שעתיים, באיזה יחס, 1:2, 1:5, 1:10 או 1:50, או באיזה טמפרטורה, או אתה עושה שייקינג או לא. אז אנחנו משתמשים, זאת אומרת, התשובה היא אחת, אנחנו משתמשים גישה אחת. האם התוצאות בהרכב יכולות להשתנות? בטח שהן יכולות להשתנות. יותר מזה,
תעשה באותה צורה מיצוי עוד אחת, בטח יהיה שונה. אבל האם אנחנו נעשה רק יחס או יהיה שונה? אז בעצם משום שאין גישה אחת מוגדרת, אנחנו נצטרך להשתמש אחת לכולם, ומה שאנחנו רואים, ההרכב הוא רגיש ל-land use ו-climate region. עכשיו, אם אתה שואל האם אני ניקח במקום תמיסה אחת, במקום היחס 1:5, 1:10 זה ישתנה, אז אני לא יכול להגיד לך שזה 100% אותו דבר. אני חושב שזה דומה, משום שבסך הכל אנחנו מאפיינים water-extractable organic carbon. עכשיו, אפילו שזה משתנה, אנחנו הגענו למסקנה, התמיסות שלנו, התכונות שלהם, land use ו-climate sensitive, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו נמליץ גם לך, גם לאחרים, להשתמש בדיוק הפרוצדורה שלנו בפרוטוקול, ראינו שזה ככה. אין מה לעשות, זה בעצם המדד אמפירי, לתכונות אמפיריות. אנחנו לא יכולים לאפיין לגמרי חומר אורגני בקרקע. חוץ מזה, הוא גם לא רגיש ל-land use. זה אני לא מאמין. אני לא מסכים חומר אורגני בקרקע לא רגיש ל-land use? כן, הוא לא רגיש. אני אמרתי, א', זה תוצאה מהעבודה הזאת, אבל אתה יכול... אבל תראה, אנחנו יודעים שחומר אורגני בקרקע רגיש ל-land use. להגיד שזה לא נכון, גם בתנאי ארצנו, אנחנו יודעים שזה... אבל זה טוב. אם זאת המסקנה, היא מאוד מאוד מרחיקת לכת, ולדעתי צריך לבסס אותה על הרבה יותר עבודה. רגע, אבל מדובר על עשרת דוגמאות מסוימות. עכשיו, או שאתה לא מאמין בתוצאות, או שאתה רוצה ללכת לבדוק את סליחה, לא, אני אסביר. בסדר גמור, וגם כל דבר שאמרת הוא לגיטימי. עכשיו, לא אמרתי שחומר אורגני בקרקע הוגדר בספרות שהוא לא רגיש ל-land use. זה לא נכון, ולא אמרתי את זה. יותר מזה, סיבה למה מתייחסים לחומר אורגני בקרקע כמו מדד חשוב בהגדרת הסוכרס, בגלל חושבים שהוא צריך להיות רגיש. אבל הנה הוא לא. עכשיו, אתה יכול להגיד, אנחנו ראינו שדיזולט אורגני קרבון לא רגיש, אבל אתה יכול להסתכל בספרות, זה מה שאחרים אומרים, שדיזולט אורגני קרבון... תרשה לי רגע לעצור. בטח. יכול להיות שהגענו למצב, בקרקעות שבהן עבדת, שאין קשר, אין קשר בין עיבודים לבין חומר אורגני בקרקע. זה לא בגלל שאין קשר כזה, אלא בגלל שיכול להיות שהגענו לרמה הכי נמוכה שיכולה להיות. והקרקעות של הארץ שלנו הן קרקעות מדולדלות, חומר אורגני נמוך מאוד יחסית. ולכן יכול להיות שבמצב שבו אנחנו נמצאים היום, כבר אתה לא משפיע על החומר האורגני, כי הוא הגיע למצב בסיסי מאוד, זאת אומרת נמוך מאוד. זאת הערת אגב, אבל זה הערה בקשר למה שאמרת. רק שנייה, מיכאל, לפני שאתה מתפרץ מדבריי. הדבר הנוסף הוא שלדעתי מה שצריך לעבוד קודם כל זה על שיטות מיצוי. לא לקחת איזו שיטת מיצוי אמפירית, להגיד ארביטררית ולהגיד ככה אנחנו עובדים ומזה נלמד. יכול להיות שמהשיטה שבה בחרת אתה לא יכול ללמוד כלום, ולכן קודם כל תלמד שיטות מיצוי או תנסה שיטות מיצוי שונות, ואז יכול להיות שתמצא טווח יותר רחב של תגובה לחומר האורגני שאתה מצליח למצות. והדבר השלישי הוא שאנחנו ממצים חלק קטן מכלל החומר האורגני המומץ שיש בקרקע. כי כמו דברים אחרים, סידן, אינני יודע מה זרחן או מה שזה לא יהיה, גם חומר אורגני יש לו איזה עקום ספיחה. ואתה נמצא באיזשהו מקום על העקום. אתה מוריד אולי חלק קטן ממנו ואולי גם חומר לא מציג ממנו. לכן הייתי אומר, שיטות מיצוי, איפה אנחנו נמצאים בקרקעות ארצנו, מבחינת יכולת התגובה בכלל? אני יכול לענות לך? בוודאי. תודה. עכשיו, השאלה היא למצוא... מיכאל, כן? you have two more raised hands, so maybe do it quickly and then we can go, you can take more questions from others. Okay. I just will say one. אני אענה בעיר, סליחה. אנחנו משתמשים במדד אמפירי. אם אתה חושב שצריך לבנות הבדיקת השפעת הנושא איך לעשות מיצוי, זה מחקר אחר. זה פשוט מחקר אחר. היום אנחנו יכולים להרגיש השפעת ה-land use. זה מאפשר לנו להשתמש נתונים בבנייה של המדד לבריאות הקרקע. זה הכל.
המחקר לבנות איזוטרמה סביחה לחומר אורגני, אני מאמין זה תהיה עבודה לכמה דורות של הכימאי קרקע שיעבדו במכון שלנו. אוקיי, אנחנו נוכל לדבר בשמחה, פנחס. ברצון, ברצון. תמיד. אשר? הערה קטנה, אני חושב בוויכוח בין מיכאל ופנחס, אני חושב שהייתה קצת, לדעתי, איזו אי הבנה, שמיכאל מתכוון שהחומר המוצק האורגני, בהרכב שלו לא רגיש לצורת העיבוד, לא בכמות. ופנחס דיבר על הדילול, הכמות בוודאי שמאוד רגישה. השאלה היה על ההרכב. נדמה לי. לא, אני חושב שלא, אני אתה חושב רוצה... שהכמות לא מושפעת? תראו, עוד פעם, אני לא עושה המסקנה הכללית, אני מתבסס מה שיש. total organic carbon היה נמדד ב-land use שונה בצפון ובדרום. אוקיי? עכשיו שאנחנו מנסים לבדוק מי רגיש, מי מהסול אורגני קרבון, זה מה שאין לנו מדד להרכב של חומר אורגני מוצק, יש לנו סול אורגני קרבון, טוטל אורגני קרבון. עכשיו יש לנו פקטור אחד land use, יש לנו פקטור שני region, הוא תלוי מהאזור, בצפון ובדרום הוא שונה, ברור. אבל כשאתה עושה בדיקה אנובה, לא ראינו השפעה, לא קיבלנו פקטור land use ולא קיבלנו אינטראקציה שלהם. זה המצב, זה מבוסס על התוצאות. עכשיו, ההפך, אני מאמין שהרכב חומר אורגני הוא כן רגיש, הוא בהחלט רגיש, אבל אין לנו גישות לזה. בגלל זה, Water-extractable organic matter זה פרוקסי, הוא רחוק, פרוקסי רחוק, אבל אם קיבלנו מדד וקיבלנו רגיש, ואנחנו לא היחידים בזה, אז זה בעצם מאפשר לנו להשתמש אותם. אוקיי. לגבי הנורמליזציה שעשית ל-DOC, ואמרת שבסופו של דבר, של הפלורוסנציה ל-DOC, ובסופו של דבר אמרת שהמדד הטוב ביותר היה הבליעה, האם ניסית לעשות גם את היחס בין הפלורוסנציה לבין האבזורפשן? לא, סליחה, אני אגיד לך, בפרדיקציה בעזרת תת אדום אתה מתכוון. כן. כן, אנחנו ניסינו, אנחנו לא בטוח שבדקנו בכל הסטים, לא קיבלנו שום דבר משמעותי. ברגע שאתה מנרמל תכונה אחת שאולי אתה עושה חיזוי טוב, כמו פלורוסנציה חלקית, לתכונה אחת כמו בליעה, היחס שלהם הופך להיות רגיש לכל כך הרבה שוני במדדים שונים, בהשפעות שונות שלא הייתה פרדיקציה, שבעצם זה אומר האמת, זה מחזק מה שאומר פנחס, ושכולם יגידו, ההרכב חומר אורגני בקרקע ובתמיסה שונה. never mind, החומר אורגני בתמיסה הוא חשוב. זה בעצם פוקוס של הרבה מאיתנו, זה חומר אורגני שהוא פעיל. ודבר אחרון, אתה בסופו של דבר, הלכת על כל הספקטרום ובחרת מהאבזורפשן רק באורך גל מסוים. הרבה עבודות עושות יחסים בין אורכי גל, וגם יש בזה איזשהו היגיון שהרבה פעמים מהקומפוזישן, רק מבליעה בנקודה מסוימת, אתה לא רואה הבדלים, אבל ביחסים בין הזה אתה יכול ללמוד די הרבה על ההרכב. למה אתה לא עושה את זה ומה דעתך? האמת שאנחנו לא עושים את זה מסיבה אולי רק טכנית, זאת אומרת, הספקטר בליעה של תמיסה מימית הוא לא, הוא פיצ'רלס, הוא לא אופייני, זה ממש יורד ככה. עכשיו, זה אומר שאין לך פיק מסוים. ברגע שאתה בודק אורך גל מסוים, אתה מתבסס על איזשהו ידע כללית, בוא ניקח 254, משהו אחר. יכול להיות שיש משמעות לקחת לא נקודות שונות, אבל איזה מין סוג שיפוע. בגרף לוגריתמי, הגרף יהפוך, יש מושג כזה, זה בעצם כמו איך נגזרת משתנה בגרף בליעה, או אפשר להשתמש אותו. לא עשינו
בוא ניקח, זה גם ככה מכניס הרבה מדדים, זה אולי צריך להסתכל על גם טכנית לא בהכרח קל, זאת אומרת צריך איזו רגל לקחת, עם הפלורסנציה זה היה קל, היו לנו 4 מרכיבים, עם הבלייה אין לך מרכיבים, אתה רוצה לקחת עוד 4 כמה ערכי גל, אפשר להגדיל מספר, אז לקחנו 254, כי זה מקובל, אבל אני מסכים איתך, שיכול להיות שאנחנו לא מנצלים במלא הידע או מידע שהיא קיימת בספקטרום בלייה. שהדינמיקה, ההשתנות שלו, הבלייה בעורכי האחרים, יכול להיות שימושים, אבל זה דורש גם הגדרה, הייתי אומר, מתמטית טובה מאוד, פוקוס נכון, איך לנתח את זה, לא לקחת עוד כמה עורכי גל, אבל לעשות את זה לכמה מהם, זה דורש תכנון, בוא נגיד ככה. לא הגענו לזה. אפשר, רודי? כן. אני פשוט רוצה להגיב על הנקודות שפנחס העלה. אז דבר ראשון, אני רוצה להודות לך, פנחס, על זה שמצאת לנו שגיאה בטבלה שם, באמת הטור של הסיל תתחלף עם הקליי, ואנחנו צריכים לטפל ולסדר את זה, אז תודה רבה לך. לגבי החוסר, זאת אומרת, חוסר השפעה ל-land use, על תכולת חומר אורגני, אולי זה נובע מזה שהתוצאות פה מתייחסות לשכבה 0-10, ושם מערכת השורשים, ההבדל במערכת שורשים בין המערכות השונות אולי לא כל כך משמעותית, אם היינו עושים אולי 0-30, אולי משהו כן היה קופץ, אני לא יודע. ונקודה האחרונה זה לגבי המיצוי של חומר אורגני מומס, אז אפשר לקחת יחסים שונים שבין קרקע למים, משך מיצוי שונה, ממצים אחרים, זה אינסופי. אז צריך לבחור איזשהו סטנדרט, זה מזכיר לי קצת לגבי בדיקות שקצת יותר קרובות אליי, יציבות תלכידים. יש המון בדיקות, וכל בדיקה נותנת תוצאות אחרות, אז זה לא פוסל את הבדיקה שמישהו מחליט לבחור לעבוד איתה, וכל זמן שקונסיסטנטים בשיטה ושאיך שעושים אותה, אז אני חושב שזה לגיטימי. אם אפשר לומר משהו על זה? אני חושב שמאחר שהחומר אורגני מומס הובא כאן כמדד לעיבודים, לבריאות קרקע, אז זה שאין קשר בין השניים לא אומר שאין קשר בין חומר אורגני מומס, בין, אני יודע, בריאות קרקע, אלא שהאופן שבו הוא מוצא אולי המדד שנבחר איננו נכון. זאת אומרת, אנחנו מגיעים כאן למסקנה שאין קשר, אבל המסקנה היא מוטה על ידי שיטת המיצוי. זה כל מה שרציתי להגיד. אני אומר שמאחר שיש שיטות מיצוי שונות שאין הסכמה, כמו שמיכאל אמר, הוא שאל גם אותי, ואנחנו אין תמימות דעים בעניין הזה. ואנחנו יודעים שהחומר האורגני המומס הממוצע הוא חלק קטן מסך כל החומר האורגני המומס שיש בקרקע, אז יכול להיות שצריך לקבל שיטה, היה רצוי לעבוד, כי מיכאל השקיע המון עבודה, והמון חשיבה. אז יכול להיות שבעבודה מקדימה על שיטות מיצוי, הייתה פותרת את הבעיה, הייתה אולי תורמת לפתרון הבעיה. זה כל מה שרציתי לומר. פנקס, אז אני רוצה להגיד לך, אין פה עבודה מקדימה לשיטות מיצוי. אם התוצאה שאנחנו קיבלנו, בעצם מה שאתה אומר, צריך לקחת כמה סוגי מיצויים, ולעשות כל העבודה הזאת לכל אחת. זה לגיטימי דרך אגב. אין פה עבודה מקדימה. עכשיו, זה לא קיימת, כי אתה לא יכול לאפיין שום דבר לפני שאתה תעשה כל הספקטרוסקופיה הזאת. עכשיו, זה דבר, הגישה היא מאוד מקובלת. זאת אומרת, הביקורת שחומר אורגני הוא תלוי, או הרכב שלו, הוא ישתנה תלוי איך אתה תעשה מיצוי, הוא ידוע, זה לא חדש. עדיין, זו גישה מאוד מקובלת לאפיין המרכיב האקטיבי פעיל במערכת מסוימות. מי שבא ואומר, אני השתמשתי יחס שונה, אנחנו נצטרך לחשוב איך להשוות את זה. מה שאנחנו כן יודעים, המדדים שלנו, רגישים ל-land use region, במערכות מסוימות, וזה מאפשר לנו להשתמש אותם. אבל תכולת פחמן אורגני במערכות האלה לא. לא, ואין מה לעשות, זה ברור, וזה אף פעם לא יקרה מצב, יכול להיות שאתה מתכוון לעשות מיצוי אקזוסטיב. זה יכול להיות.
לא, סליחה. אני לוקח למשל בחנקן מינרלי, יש לנו שיטת מיצוי אחת ואנחנו עובדים בה והיא טובה לכולם כבר כמה מאות שנים או לפחות עשרות. בזרחן לעומת זאת שאנחנו גם עובדים ביחד ופרסמנו 2 מאמרים על הנושא הזה, והזכרתי את המאמר ההוא עם ה-Mediterranean Soils, בזרחן יש שיטות מיצוי שונות, רבות. אתה יודע את זה, אנחנו יודעים את זה. ולחומר אורגני, לזרחן אורגני, הוצאו עוד שיטות, כי כל אחת מהן לא הייתה מספקת. כי רוצים להבין את ההרכב של החומר האורגני, של הזרחן האורגני. אז מנסים שיטות שונות. אז אני אומר, יש שיטות שונות. אני לא בא בטענה, אני בא בהצעה. אני אומר, מאחר שזה לא היה מספק, כמו שאמרת, אני לוקח את ההצעה האחרונה שלך. אין קורלציה שהיא נמוכה. אז יכול להיות שזה פשוט, יכול להיות שזה פשוט, אנחנו לא מצליחים, אם זה מדד כל כך חשוב, כפי שהוא נחשב באמת בספרות העולמית, אז אולי אנחנו פשוט צריכים לתנאים הספציפיים שלנו, למצוא שיטת מיצוי יותר אינדיקטיבית. זה הכל, אני לא רוצה לפתוח. אוקיי, אני רק רוצה להגיד,